Super Goal 6 Unit 3. The title is All Kinds of People. ناس مختلفة. Listen and discuss. Look at the pictures. هننظر الصور. Number 1. Compare the people. يعني هنقارن الناس and the situations in the pictures to the ones in your town. هنقارن الناس اللي في المواقف اللي موجودة هنا في الصور في الناس اللي موجودة في الحياة العامة أو في المدينة. Number 2. Match the pictures to the description below. Write the letters in the circles. هنوصل الصور بالوصف اللي تحت موجود في الصور تحت. بعدين نكتب كل حرف خاص بالصورة في الدايرة هنا. الأول نحاول ننظر للصور كويس عشان لما نقرأ الديسكريبشن اللي تحت نعرف كل صورة الجملة اللي تناسبها ايه. هنقرأ دلوقتي الديسكريبشن. Number 1 or letter A. The people who live in the city are always in a hurry. يعني الناس اللي هم بيعيشوا في السيتي المدينة are always in a hurry دايما في عجلة أو مستعجلين. B. A man who was dressed in black was handing out flyers. الرجل اللي هو لابس أسود dressed in black was handing out flyers بيوزع منشورات flyers. Look at the picture and try to choose which picture is correct. C. The watches that the man was selling were fakes. Watches اللي هي الساعات that the man selling اللي الرجل بباعها were fakes. Fakes not original ليست حقيقية. فكلمة fakes يعني مزيفة. D. The pedal cab that was at the side of the road is a typical attraction in the town. البيدال كاب اللي هي كبائن الانتظار موجودة على جانب الطريق في الشارع is a typical attraction in the town هي نموذج جذب في المدينة أو منظر جمالي في المدينة. E. The man who was giving directions to the tourists is a guide. The man الرجل who was giving directions اللي بيعطي وصف للطريق أو اتجاهات to the tourist إلى السياح tourists is a guide. Guide يعني مرشد سياحي. F. The thief was trying to steal the boy's backpack when the police officer saw him. The thief اللي هو اللص was trying to steal كان بيحاول يسرق the boy's backpack شنطة الولد when the police officer saw him لما رجل الشرطة شافه. G. A man was talking on his cell phone while he was waiting for the bus. A man was talking يعني يتكلم السيلفون اللي هو التليفون وفي نفس الوقت waiting the bus. wait يعني منتظر the bus اللي هو الباص. The last one letter H. The man who was hailing a taxi had to get to a business meeting. The man who was hailing a taxi يعني يلوح للتاكسي أو يشاور للتاكسي كان في اجتماع عمل. الآن هتحاول تناظر الصور كويس وتشوف كل description هنا بيخص كل صورة ونحاول نكتب في السيركل ديت اللتر الخاص بالصورة. After that exercise B. Quick check. Comprehension. Match the two parts of the sentences. هنا عندي مجموعة على اليمين جمل على اليمين والجزء اللي بيكملها على اليسار. جزء على اليسار وجزء على اليمين بنحاول الجمل تكمل بعضها. فنحاول نوصل الجمل ببعضها. I read them first. Number 1. The people who live in the city. الناس اللي بتعيش في المدينة. The man was talking on the phone. الرجل اللي بيتكلم في التليفون. 3. The officer who was on duty. رجل الشرطة. 4. The man who was hailing a taxi. الرجل اللي كان بيشاور للتاكسي. 5. The man was giving directions. الرجل اللي كان بيعطي وصف للاتجاه أو الطرق. هنا على الجهة الأخرى. So the thief stealing the backpack
thief قلنا معناها اللص. was in a hurry كان دايما مستعجل. to some tourists who were lost إلى بعض السياح اللي كانوا تايهين. seem to have a little time يبدو أن عندهم وقت قليل. while he was waiting for the bus بينما هو كان منتظر الباص. بنحاول نوصل الجزء اللي على اليسار بما يتناسب معه في الجزء اللي على اليمين عشان نكون جملة صحيحة like this way. يبقى the people who live in the city الناس اللي بتعيش في المدينة seem to have a little time دايما عندهم وقت قليل. Number 2 the man was talking on the phone الرجل اللي كان بيتكلم في الفون في التليفون while he was waiting for the bus كان منتظر الباص. The officer who was on duty رجل الشرطة saw the thief stealing the backpack كان شاف اللص وهو بيسرق شنطة الولد. The man who was hailing a taxi الرجل اللي كان بيشاور للتاكسي was in a hurry كان مستعجل. 5 The man was giving directions الرجل اللي كان بيعطي وصف للطريق لمين؟ to some tourists لبعض السياح who were lost اللي كانوا تايهين أو ضايعين. The next exercise pair work ask and answer about the pictures بنحاول نسأل ونجاوب حول الصور. يعني نحاول نركز على عملية النطق. شوف النطق بيتنطق ازاي سواء في السؤال أو في الإجابة. The first one is a question. The second one is the answer. إجابة. Try to listen carefully for these answers. أنا هقرأها الأول كده. What was the man doing while he was waiting for the bus? The answer, he was talking on his cell phone. He was talking كان بيتكلم on his cell phone في تليفونه. Who is that man? Who is that man? من ذلك الرجل? He is the one who was handing out flyers. He is the one who was handing out the flyers. يعني هو كان الرجل اللي كان بيوزع منشورات. What was the man doing while he was waiting for the bus? He was talking on his cell phone. Who is that man? He's the one who was handing out flyers. What was the man doing while he was waiting for the bus? He was talking on his cell phone. Who is that man? He's the one who was handing out flyers. What was the man doing while he was waiting for the bus? He was talking on his cell phone. Who is that man? He's the one who was handing out flyers.